Hola amigos de los canales de ASO Digital Content on Ediciones y Perlas Cristianas. Estamos aquí en una nueva entrega donde queremos presentarles pues lo que creo que es lo más importante actualmente, que no es la actualidad, sino cómo se está defendiendo la verdad y cómo estamos intentando construir con argumentos esa verdad. Y para ello les traemos una serie de cortes de distinto tipo, con distintas personas, que lo que nos traen es la opinión de cómo se está desarrollando la información y en qué canales. Vamos en primer lugar con el padre Moore. El padre Moore, que es conocido en España, pero sobre todo en Canadá, en Estados Unidos, porque es una persona que es muy participativa dentro de canales y medios sociales donde se intenta arrojar verdad y argumentos de peso para que las personas que siguen esa realidad puedan tener una opinión bien formada. El padre Moore va a hablar de algo tan cotidiano como es lo que está aconteciendo con las decisiones de Donald Trump dentro de Estados Unidos. Y algo tan increíble como que en la Super Bowl, pues uno de los anuncios que fue y que aparecieron fueron pro vida total, dejando claro que sin la vida no somos nada y que la esperanza necesita construirse gracias a la vida. Vamos con el padre Moore. Supongo que durante mucho tiempo creí que todo esto, el discurso trans y la ola trans, y lo gay, esto y lo gay aquello, en todos estos países de todo el mundo es algo espontáneo, que estaba ocurriendo por sí solo, pero había un problema. De repente, al contarse y al ver el dinero, veo cuando menos estamos observando que se está patrocinando todo esto, pagándolo. Es increíble, es absolutamente increíble. Así que creo que esto es algo maravilloso sin duda, tan maravilloso como será. Espero. Voy a meterme en problemas por decir esto, pero quiero decirlo de todos modos. Realmente deseo que nuestros obispos católicos en Estados Unidos dejen de recibir fondos del gobierno. Realmente deseo que eso suceda. Así podremos volver a cuestiones católicas, cuestiones de religión, de teología, de filosofía y cosas que son reales, cosas que realmente pertenecen a la Iglesia, porque hace años que no estamos ahí. Esta justicia social iba a decir una tontería. No es una tontería. ¿Entiendes lo que quiero decir? Ciertamente, la justicia social tiene un lugar en el catolicismo y defendemos los derechos de las personas, de todos. Sin embargo, la religión no trata solo de eso, es mucho más. Y nos vemos centrando el problema completamente en eso, porque ahí es donde está el dinero. ¿La revolución gay o la revolución trans está ocurriendo en todo el mundo? No, no es así. Quita el dinero y verás qué pasa. Deja de financiarlo y verás qué sucede. Así que estos son tiempos maravillosos para estar vivo, porque está pasando muchas cosas. Y hasta ahora, todo ha sido para bien. Si Dios quiere, seguir así. Esto es notable, es maravilloso, es realmente maravilloso. Bueno, pues uno de los anuncios que apareció en la Super Bowl, simple y llanamente cuestión de vida. Comienza con una madre embarazada y continúa. La vida está de moda, la esperanza está de moda. Parece que el sentido común está retornando. Let's get you home. Almost heaven. West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. That's your boy? Yeah, I can't wait to get there, man. Country roads take me home to the place I belong.
pues ya han oído, con claridad y sin duda, sentido común, lo hemos titulado, porque ese sentido común es el que necesitamos con necesidad. Ahora vamos a ir con Echevarría, con la escritora que ha sido perseguida hasta decir basta. Al final de aquí, de este contenido, les dejaremos la entrevista completa para que ustedes la puedan conocer y puedan entender por qué esta mujer está y afirma lo que dice. Nos va a presentar lo que es 1984, esa novela que todos hace años, los que somos mayores, ya la leímos y probablemente deberíamos volver a leerla. Pero como, por desgracia, estamos viviendo la realidad que la novela describía hace años, pues estamos en una situación muy, muy poco agraciada para recordar en la lectura. Pero nos lo va a explicar ella. Vamos con este pequeño corte donde ella nos va a explicar qué es 1984. Cosas que no se pueden ni pensar, es decir, que sería... Perdón, esa tontería que ha dicho Tania. Sí, ¿Has leído 1984? sí, hace mucho ahora. Vale, hay No una voy a escena, para los que no la hayan leído, tú ya supongo que lo has leído y Josué también. Es un mundo distópico que crea Orwell, que él no supone que va a llegar y que ya ha llegado. Y en ese mundo distópico, por ejemplo, se usa el sensacionalismo todo el rato, se usa la vigilancia constante y hay una escena brutal en la que el que era el mejor amigo de Winston, que es el héroe, secuestra al héroe y le empieza a torturar. Y entonces una escena que le dice, Winston, ¿cuántos dedos hay aquí? Alfonso, ¿cuántos dedos hay aquí? 4. Y si el partido te dice que son 5, ¿cuántos vas a ver? Yo creo que 5. Vale, pues eso es lo que le dice, tienes que ver 5. No, pues ya han podido conocer qué es 1984. Pero ahora Alfonso Rojo le hace una pregunta y la pregunta es muy clara. El nuevo periodismo, el periodismo clásico, ¿cómo se está desarrollando y qué importancia tiene? Ya saben que desde aquí, desde estos pequeños canales, repetimos permanentemente la importancia de apartarnos de la televisión y de los medios clásicos e ir a las fuentes, a los canales de YouTube, que sin duda tiene un mayor trabajo. Claro, tengo que escuchar más canales para hacerme una opinión, pero hay más información y hay más datos. Y en alguna medida, pues los gobiernos están intentando acallar estos canales porque dan tanta información que a veces les perjudica. Porque gobernar, ya saben que es intentar que hacer que la masa siga unos criterios de propaganda. Y eso, con los canales abiertos, es bastante difícil. Vamos con lo que dice Echevarría, el mundo de la prensa y el futuro del mundo periodístico. Le pregunta. Como periodista, ¿es el periodismo español tan malo como parece? Sí, porque se ha... Estoy hablando comparativamente, ¿es peor que otros periodismos? Sí. Porque que sí es el peor de nuestra historia, sí. Estamos en el peor momento de nuestra historia. Sí. Pero comparado con otros periodismos, con otras cosas, A ¿es ver, malo? Sí, y voy a explicarlo, pero no me interrumpas mucho porque lo tengo que pensar. Desgraciadamente, el concepto de periodismo, sea un Watergate, ya sería imposible hacerlo. El concepto de periodismo que yo estudié en la universidad se ha acabado. Ahora mismo no hay un periodismo independiente que pueda funcionar como periodismo independiente. Hay unos medios que están subvencionados por A o subvencionados por B y que nunca te dicen otra cosa que la versión de donde están. Pero, por ejemplo, cuando yo empecé a hacer el canal de YouTube, hola, tengo un canal de YouTube, es Lucía Echevarría 3514, gracias. Cuando yo empecé a ver el canal de YouTube, que lo hice porque me habían cancelado y no sabía qué hacer con mi vida, entré en un mundo en el que empecé a ver a gente que no depende del dinero público y que se puede permitir lo que le dio la gana, es decir, lo que le salga del mismísimo papo. Entonces yo creo que Musk tiene razón y que el periodismo tradicional ha muerto ya y que se están creando otros medios que no necesitan del dinero público. Y este nuevo periodismo es el que va a salir. Los grandes medios tradicionales van a caer porque no son fiables y porque nadie se los cree. Entonces, cuando alguien va buscando una opinión real, ahora la va a tener que buscar en otra parte. Bueno, pues ya han oído el futuro de la prensa. Pues prácticamente está muy claro que los medios tradicionales están perdiendo la batalla. Por eso los gobiernos están intentando hacer que sean esos medios tradicionales donde se puede tener un diálogo con ellos e intentar que a veces no digan todo lo que saben.
Pero vamos con Raymond Arroyo, que con sus dos colaboradores hicieron un programa especial donde hablaban de la situación que enfrenta la Iglesia en la actualidad y el Vaticano con las situaciones diferentes dentro de Estados Unidos. Ya saben que el Vaticano está muy cercano, muy próximo a no seguir ciertas directrices y no seguir ciertos planteamientos que probablemente no son los más aplaudidos desde la Santa Sede. Vamos a ver cómo ellos explican la importancia que tienen los medios sociales, las redes sociales y cómo es importante en la actualidad esa información que se dispersa y que nos hace a todos más libres y sobre todo más conscientes. Vamos con una intervención que seguro les va a interesar. Un hombre toma un camión y atropella a 14 personas. ¿Quién ha hablado de eso? Bueno, ya pasó. Se ha ido, ¿verdad? Porque ahora estamos hablando de la deportación de inmigrantes ilegales en Washington, D.C. ¿Quién se acuerda? Quiero decir, estoy dispuesto a decir que tal vez en un mes, los incendios en Los Ángeles, la gente dirá, oh sí, pero fue el mes pasado, ya no le presto atención. Así que creo que fue Bill Clinton quien descubrió que si esperas una semana, el ciclo de noticias sigue girando y luego desaparece. Así que puedes decir algo controversial o que no lo sea. Da igual. Muchas veces parece que diferentes oficinas hablan con propósitos cruzados entre sí. Lo hemos documentado varias veces en el programa. Así que tienes razón en que saben que deben actuar con inmediatez, pero no estoy tan seguro de que sea muy bueno. Padre, creo que una de las cosas sorprendentes es que ahora el público conoce esas historias en detalle, pueden ver fragmentos y debido a la explosión de las redes sociales. Quiero decir, acabo de comenzar un podcast, mi Royal Grande podcast, y es muy interesante. La audiencia allí no es la misma que la de transmisión tradicional, es diferente. Son personas completamente comprometidas, muy enfocadas, y se sientan a ver 2 horas de una transmisión. Yo no aguanto 10 minutos de una transmisión, pero ellos se quedan viendo 2 horas de esas cosas, a veces entrevistas de 3 horas con Rogan. Esto permite es que el público profundice en un tema que les interesa, con un solo clic en su teléfono, sin importar dónde estén. Y en el contexto de la Iglesia, eso significa que están intensamente informados de cosas a un nivel muy profundo, que de otro modo nos habría llevado meses entender. Hace 20 años, por ejemplo. No creo que el fenómeno de las noticias instantáneas a nivel global ha socavado el intento constante de controlar la narrativa, como se dice ahora, pero también de controlar las noticias. La razón por la cual el abuso sexual dentro del clero fue tan extendido y no se erradicó fue porque los obispos consideraban que era de su interés ocultarlo y lograron convencer a los medios y a la policía para que siguieran el juego. Eso se rompió cuando básicamente un reportero del Boston Globe dijo, tenemos que meternos en esa historia. Y un juez estuvo de acuerdo. Y en mi opinión, cuanta más información, mejor. Porque, como en la economía del libre mercado, la sabiduría de la masa de consumidores demuestra qué productos se compran y cuáles no. En la esfera religiosa, cuando la Santa Sede controla toda la información sobre lo que hace la Santa Sede, eso no es saludable. Y ahora ya no pueden hacerlo porque hay demasiada información disponible instantáneamente y la gente puede comparar datos. Siempre me sorprende. Seguramente lo has visto. Cuando el Papa hace un vídeo, ves que hay una imagen del padre Robnik, el sacerdote depredador sexual, que sigue siendo sacerdote por alguna razón. Todavía hay una imagen suya colgada en el estudio del Papa. Ahora, en los viejos tiempos, nadie sabría eso. Y aparentemente al Papa no le importa que la gente lo vea, pero ahora la gente que hace preguntas y la Santa Sede se ve obligada a defenderse como debería ser. Ahora tenemos periodistas en Roma que hacen preguntas incisivas y ya no pueden simplemente esquivarlas diciendo «te responderemos después». Claro, todavía lo intentan, pero la inmediatez de las respuestas y el impacto del vídeo juegan un gran papel. Siempre me gusta cuando la Fox y otras cadenas de noticias sacan lo que un político dijo hace 5 años y lo comparan con lo que dice hoy. En la Iglesia pasa lo mismo. Hasta aquí ha llegado. Y ahora les dejamos con la intervención del vicepresidente de los Estados Unidos, que dentro de una charla en Múnich sobre libertad de expresión y de pensamiento, dejó muy clarito
las diferencias entre Europa y Estados Unidos con el gobierno actual americano y que Occidente, si ha de ser, será por tener capacidad de libre pensamiento, libertad de expresión y libertad de culto y religión. Sin esos valores, Occidente dejará de ser Occidente para entrar en el mundo de la tiranía. Porque no olviden, señores, el mundo de la tiranía no es que sea un contrapoder, sino que aparece permanentemente cuando no hay libertad de expresión, de pensamiento, de religión. Hasta aquí nuestra edición especial sobre los medios, las redes sociales y que debemos estar alejados de los medios tradicionales si queremos estar informados. Hasta la siguiente, les dejo con el vicepresidente de los Estados Unidos en Múnich, febrero del 2025, una intervención histórica, no lo duden. Hasta la siguiente, chao. Well, thank you, and thanks to all the gathered delegates and luminaries and media professionals, and thanks especially to the hosts of the Munich Security Conference for being able to put on such an incredible event. We're, of course, thrilled to be here. We're happy to be here. And, you know, one of the things that I wanted to talk about today is, of course, our shared values. And, you know, it's great to be back in Germany. As you heard earlier, I was here last year as United States Senator. I saw Foreign Secretary David Lammy and joked that both of us last year had different jobs than we have now. But now it's time for all of our countries, for all of us who have been fortunate enough to be given political power by our respective peoples to use it wisely to improve their lives. And I want to say that, you know, I was fortunate in my time here to spend some time outside the walls of this conference over the last 24 hours. And I've been so impressed by the hospitality of the people, even of course, as they're reeling from yesterday's horrendous attack. And the first time I was ever in Munich was with my wife, actually, who's here with me today, on a personal trip. And I've always loved the city of Munich, and I've always loved its people. And I just want to say that we're very moved, and our thoughts and prayers are with Munich and everybody affected by the evil inflicted on this beautiful community. We're thinking about you, we're praying for you, and we will certainly be rooting for you in the days and weeks to come. Now, thank you. I hope that's not the last bit of applause that I get, but we gather at this conference, of course, to discuss security, and normally we mean threats to our external security. I see many great military leaders gathered here today. But while the Trump administration is very concerned with European security and believes that we can come to a reasonable settlement between Russia and Ukraine, and we also believe that it's important in the coming years for Europe to step up in a big way to provide for its own defense, the threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within, the retreat of Europe from some of its most fundamental values, values shared with the United States of America. Now, I was struck that a former European commissioner went on television recently and sounded delighted that the Romanian government had just annulled an entire election. He warned that if things don't go to plan, the very same thing could happen in Germany too. Now, these cavalier statements are shocking to American ears. For years, we've been told that everything we fund and support is in the name of our shared democratic values. Everything from our Ukraine policy to digital censorship is billed as a defense of democracy. But when we see European courts canceling elections and senior officials threatening to cancel others, we ought to ask whether we're holding ourselves to an appropriately high standard. And I say ourselves because I fundamentally believe that we are on the same team. We must do more than talk about democratic values, we must live them. Now, within living memory of many of you in this room, the Cold War positioned defenders of democracy against much more tyrannical forces on this continent. And consider the side in that fight that censored dissidents, that closed churches, that canceled elections. Were they the good guys
Certainly not. And thank God they lost the Cold War. They lost because they neither valued nor respected all of the extraordinary blessings of liberty. The freedom to surprise, to make mistakes, to invent, to build. As it turns out, you can't mandate innovation or creativity, just as you can't force people what to think, what to feel, or what to believe. And we believe those things are certainly connected. And unfortunately, when I look at Europe today, it's sometimes not so clear what happened to some of the Cold War's winners. I look to Brussels, where EU commissars warn citizens that they intend to shut down social media during times of civil unrest the moment they spot what they've judged to be, quote, hateful content. Or to this very country, where police have carried out raids against citizens suspected of posting anti-feminist comments online as part of, quote, combating misogyny on the internet, a day of action. I look to Sweden, where 2 weeks ago the government convicted a Christian activist for participating in Koran burnings that resulted in his friend's murder. And as the judge in his case chillingly noted, Sweden's laws to supposedly protect free expression do not, in fact, grant, and I'm quoting, a free pass to do or say anything without risking offending the group that holds that belief. And perhaps most concerningly, I look to our very dear friends, the United Kingdom, where the backslide away from conscience rights has placed the basic liberties of religious Britons in particular in the crosshairs. A little over 2 years ago, the British government charged Adam Smith Connor, a 51-year-old physiotherapist and an Army veteran, with the heinous crime of standing 50 meters from an abortion clinic and silently praying for 3 minutes. Not obstructing anyone, not interacting with anyone, just silently praying on his own. And after British law enforcement spotted him and demanded to know what he was praying for, Adam replied simply, it was on behalf of the unborn son he and his former girlfriend had aborted years before. Now, the officers were not moved. Adam was found guilty of breaking the government's new buffer zones law, which criminalizes silent prayer and other actions that could influence a person's decision within 200 meters of an abortion facility. He was sentenced to pay thousands of pounds in legal costs to the prosecution. Now, I wish I could say that this was a fluke, a one-off crazy example of a badly written law being enacted against a single person. But no, this last October, just a few months ago, the Scottish government began distributing letters to citizens whose houses lay within so-called safe access zones, warning them that even private prayer within their own homes may amount to breaking the law. Naturally, the government urged readers to report any fellow citizen suspected guilty of thought crime. In Britain and across Europe, free speech, I fear, is in retreat. And in the interest of comedy, my friends, but also in the interest of truth, I will admit that sometimes the loudest voices for censorship have come not from within Europe, but from within my own country, where the prior administration threatened and bullied social media companies to censor so-called misinformation. Misinformation like, for example, the idea that coronavirus had likely leaked from a laboratory in China. Our own government encouraged private companies to silence people who dared to utter what turned out to be an obvious truth. So I come here today not just with an observation, but with an offer. And just as the Biden administration seemed desperate to silence people for speaking their minds, so the Trump administration will do precisely the opposite, and I hope that we can work together on that. In Washington, there is a new sheriff in town, and under Donald Trump's leadership, we may disagree with your views, but we will fight to defend your right to offer it in the public square, agree or disagree. Now, we're at the point, of course, that the situation has gotten so bad that this December, Romania straight up canceled the results of a presidential election based on the flimsy suspicions of an intelligence agency and enormous pressure from its continental neighbors. Now, as I understand it, the argument was that
Russian disinformation had infected the Romanian elections. But I'd ask my European friends to have some perspective. You can believe it's wrong for Russia to buy social media advertisements to influence your elections. We certainly do. You can condemn it on the world stage even. But if your democracy can be destroyed with a few $100,000 of digital advertising from a foreign country, then it wasn't very strong to begin with. Now, the good news is that I happen to think your democracies are substantially less brittle than many people apparently fear. And I really do believe that allowing our citizens to speak their mind will make them stronger still. Which, of course, brings us back to Munich, where the organizers of this very conference have banned lawmakers representing populist parties on both the left and the right from participating in these conversations. Now, again, we don't have to agree with everything or anything that people say. But when people represent, when political leaders represent an important constituency, it is incumbent upon us to at least participate in dialogue with them. Now, to many of us on the other side of the Atlantic, it looks more and more like old entrenched interests hiding behind ugly Soviet-era words like misinformation and disinformation, who simply don't like the idea that somebody with an alternative viewpoint might express a different opinion or, God forbid, vote a different way or, even worse, win an election. Now, this is a security conference, and I'm sure you all came here prepared to talk about how exactly you intend to increase defense spending over the next few years in line with some new target. And that's great, because as President Trump has made abundantly clear, he believes that our European friends must play a bigger role in the future of this continent. We don't think, you hear this term, burden sharing, but we think it's an important part of being in a shared alliance together that the Europeans step up while America focuses on areas of the world that are in great danger. But let me also ask you, how will you even begin to think through the kinds of budgeting questions if we don't know what it is that we're defending in the first place? I've heard a lot already in my conversations, and I've had many, many great conversations with many people gathered here in this room. I've heard a lot about what you need to defend yourselves from, and of course that's important. But what has seemed a little bit less clear to me, and certainly I think to many of the citizens of Europe, is what exactly it is that you're defending yourselves for. What is the positive vision that animates this shared security compact that we all believe is so important? And I believe deeply that there is no security if you are afraid of the voices, the opinions, and the conscience that guide your very own people. Europe faces many challenges, but the crisis this continent faces right now, the crisis I believe we all face together, is one of our own making. If you're running in fear of your own voters, there is nothing America can do for you. Nor, for that matter, is there anything that you can do for the American people who elected me and elected President Trump. You need democratic mandates to accomplish anything of value in the coming years. Have we learned nothing that thin mandates produce unstable results? But there is so much of value that can be accomplished with the kind of democratic mandate that I think will come from being more responsive to the voices of your citizens. If you're going to enjoy competitive economies, if you're going to enjoy affordable energy and secure supply chains, then you need mandates to govern, because you have to make difficult choices to enjoy all of these things. And of course, we know that very well in America. You cannot win a democratic mandate by censoring your opponents or putting them in jail, whether that's the leader of the opposition, a humble Christian praying in her own home, or a journalist trying to report the news. Nor can you win one by disregarding your basic electorate on questions like who gets to be a part of our shared society. And of all the pressing challenges that the nations represented here face, I believe there is nothing more urgent than mass migration. Today, almost 1 in 5 people living in this country moved here from abroad. That is, of course, an all-time high.
It's a similar number, by the way, in the United States, also an all-time high. The number of immigrants who entered the EU from non-EU countries doubled between 2021 and 2022 alone, and of course it's gotten much higher since. And we know this situation, it didn't materialize in a vacuum. It's the result of a series of conscious decisions made by politicians all over the continent and others across the world over the span of a decade. We saw the horrors wrought by these decisions yesterday in this very city. And of course, I can't bring it up again without thinking about the terrible victims who had a beautiful winter day in Munich ruined. Our thoughts and prayers are with them and will remain with them. But why did this happen in the first place? It's a terrible story, but it's one we've heard way too many times in Europe and unfortunately too many times in the United States as well. An asylum seeker, often a young man in his mid-20s, already known to police, rams a car into a crowd and shatters a community. How many times must we suffer these appalling setbacks before we change course and take our shared civilization in a new direction? No voter on this continent went to the ballot box to open the floodgates to millions of unvetted immigrants. But you know what they did vote for? In England, they voted for Brexit, and agree or disagree, they voted for it. And more all over Europe, they're voting for political leaders who promise to put an end to out-of-control migration. Now, I happen to agree with a lot of these concerns, but you don't have to agree with me. I just think that people care about their homes, they care about their dreams, they care about their safety and their capacity to provide for themselves and their children. And they're smart. I think this is one of the most important things I've learned in my brief time in politics. Contrary to what you might hear a couple mountains over in Davos, the citizens of all of our nations don't generally think of themselves as educated animals or as interchangeable cogs of a global economy. And it's hardly surprising that they don't want to be shuffled about or relentlessly ignored by their leaders. And it is the business of democracy to adjudicate these big questions at the ballot box. I believe that dismissing people, dismissing their concerns, or worse yet, shutting down media, shutting down elections, or shutting people out of the political process protects nothing. In fact, it is the most surefire way to destroy democracy. And speaking up and expressing opinions isn't election interference. Even when people express views outside your own country, and even when those people are very influential. And trust me, I say this with all humor, if American democracy can survive 10 years of Greta Thunberg scolding, you guys can survive a few months of Elon Musk. But what no democracy, American, German, or European, will survive is telling millions of voters that their thoughts and concerns, their aspirations, their pleas for relief are invalid or unworthy of even being considered. Democracy rests on the sacred principle that the voice of the people matters. There's no room for firewalls. You either uphold the principle or you don't. Europeans, the people, have a voice. European leaders have a choice. And my strong belief is that we do not need to be afraid of the future. You can embrace what your people tell you, even when it's surprising, even when you don't agree. And if you do so, you can face the future with certainty and with confidence, knowing that the nation stands behind each of you. And that, to me, is the great magic of democracy. It's not in these stone buildings or beautiful hotels. It's not even in the great institutions that we have built together as a shared society. To believe in democracy is to understand that each of our citizens has wisdom and has a voice. And if we refuse to listen to that voice, even our most successful fights will secure very little. As Pope John Paul II, in my view, one of the most extraordinary champions of democracy on this continent or any other, once said, "Do not be afraid." We shouldn't be afraid of our people, even when they express views that disagree with their leadership.
Thank you all. Good luck to all of you. God bless you.